Hello viewers, welcome to my class on ECG changes in acute coronary syndrome. Okay, so this is a very important topic and today I am going to tell you in a very brief pattern. Okay, so acute coronary syndrome you all know, which is actually ST segment elevated myocardial infarctions and non-ST segment elevated myocardial infarctions and unstable angina. Okay, so ST segment elevated myocardial infarction can be divided into anterior, posterior, inferior, lateral MI. Okay, so in case of anterior myocardial infarction, so lead V1, V2 and V3 and sometimes V4 are involved. Okay, so you need to see those leads. In case of posterior MI, আপনারা EC তে সরাসরি posterior MI ক্লু পাবেন শুধুমাত্র V1 থেকে। এছাড়া আপনারা যদি posterior MI ডায়াগনোসিস করতে চান তাহলে আপনাদেরকে V7, V8 এবং V9 এই তিনটা বিশেষ লিড আপনাকে লিডগুলো প্লেস করতে হবে, তারপর আপনাকে রেকর্ড করতে হবে posterior MI ডায়াগনোসিস করতে হলে। ঠিক আছে, এরপর আসেন inferior MI লিড 2, 3 এবং AVF আমরা দেখি, এবং হচ্ছে ল্যাটারাল MI V5, V6 অ্যান্ড সামটাইমস লিড 1 অ্যান্ড AVL দেখি, যেটা আমরা হাই ল্যাটারাল লিডও বলে থাকি। ঠিক আছে, তো এমআইতে ST সেগমেন্ট এলিভেটেড MI এর কতগুলো প্যাটার্ন আমি বলতে পারবো। যেমন হচ্ছে যে আপনি 1 নম্বর প্যাটার্নটা দেখুন, এখানে ST সেগমেন্ট এলিভেশন আছে। তো এটা হচ্ছে আইসোইলেকট্রিক লাইন। আইসোইলেকট্রিক লাইনটা সাধারণত আমরা টিপি সেগমেন্ট বরাবর ধরে থাকি আইসোইলেকট্রিক লাইনটা। তো এখানে ST সেগমেন্ট এলিভেশন হয়েছে। তারপর আরেকটা প্যাটার্ন হচ্ছে যে এখানে হাইপার অ্যাকিউট টি আমরা দেখতে পাচ্ছি। হাইপার অ্যাকিউট টি মানে হচ্ছে টি এর দুইটা আর্ম শুড বি ইকুয়াল অ্যান্ড পয়েন্টি, ওকে, শার্প। তাহলে আপনারা দেখেন এখানে পয়েন্টি বা শার্প একটা আমরা এন্ড দেখতে পাচ্ছি, এবং দুইটা আর্ম ইকুয়াল এবং ব্রড বেস, মানে এই দূরত্বটা বেশি, ব্রড বেসড এবং equal arm. So this is called hyperacute T. So this is the earliest ECG change in case of acute ST segment elevated myocardial infarction. Okay, 3 number pattern আমরা দেখতে পাচ্ছি, this is called tombstone pattern. tombstone কবরে যে ফলকটা থাকে, কবরে ফলকের মতো প্যাটার্ন, this is called tombstone pattern. মানে এখানে massive ST segment elevation আছে due to massive myocardial infarction. Okay, so this is actually very bad and it carries bad prognosis. Usually patient presents with cardiogenic shock and left ventricular failure. So this is actually very bad and most of the patient usually dies. Okay, so death rate is very high if there is tombstone pattern. So you need to recognize what is tombstone pattern. This is very important. Number 4, this pattern is called Wieland syndrome pattern. Wieland syndrome. So type A Wieland syndrome, it is characterized by biphagic T wave. So positive component and then negative component. So T wave is biphagic. This is called type A Wieland syndrome. And type B Wieland syndrome, which is more common in 80% cases, this is actually type B, which is characterized by deeply inverted T wave. Okay, so this is actually ST segment elevated MI equivalent. Okay, and then pattern 5, you may see there is M pattern. Okay, so M pattern is seen in lead V5, V6, 1 or AVL is called left bundle branch block, LBBB. So new onset of left bundle branch block is usually due to acute myocardial infarction. It is until proven otherwise. So whenever you see the new onset of left bundle branch block, so you need to exclude acute myocardial infarction. This is very important. Okay, so in case of non-ST segment elevated MI, it may be anterior, posterior, inferior, lateral like this. Okay, but there is either ST segment depression, T inversion or normal ECG finding. Okay, so ST segment depression can be horizontal, upsloping and downsloping. So this is actually horizontal or planar ST segment depression, which is most specific for NSTMI. Okay, and then upsloping, you can see the arrow marks. This is upsloping, এটা উপরের দিকে উঠছে, upsloping. So this is actually most of the patient এটা নরমালি থাকতে পারে, নরমাল পপুলেশন থাকতে পারে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ডাউনস্লোপিংটা আপনারা অনেক সময় ডিগক্সিন থেরাপি যাদের দেওয়া হয়, ডিগক্সিন থেরাপি দিলে আমরা এটা পেয়ে থাকি রিভার্স টিক মার্কের মতো, টিক চিহ্ন ঠিক উল্টো সাইনটা, রিভার্স টিক। ওকে, সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট ST7 ডিপ্রেশন। Okay, and unstable angina and NSTMI mainly পার্থক্য করা হয়ে থাকে ট্রপোনিন আই দেখে।
NSTMI আপনি দেখবেন যে রাইজিং ট্রপোনিন আই আছে। সো অলওয়েজ রিমেম্বার দ্যাট ট্রপোনিন আই লেভেল থেকে এটা রাইজিং প্যাটার্ন দেখাটা বেশি ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? অনেক সময় ফার্স্ট স্যাম্পল নর্মাল থাকতে পারে, এই জন্য আপনাদেরকে রিপিটেড স্যাম্পল দেখতে হবে, লাইক সেকেন্ড স্যাম্পল, থার্ড স্যাম্পল দেখতে হবে। সো ইফ দ্যার ইজ রাইজিং প্যাটার্ন অফ troponin I, so this is NSTMI, and if there is no rising pattern of troponin I, so this is unstable angina, okay? So this is a very brief discussion about acute coronary syndrome and EC changes. সো আমার যে ওয়ার্কশপ আছে 29 জানুয়ারিতে, আমি এগুলো নিয়ে অনেক ডিটেলস আলোচনা করবো। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।